يعطيكم العافية جميعا. نكمل هلا محاضرات البيسك. So today we're covering transcription. تعرفوا transcription اللي هو تصنيع ال RNA من ال DNA. استخدم transcription you have to use DNA as a template. يعني بتستخدم واحد من 2 strands بدك تفكهم، بدك تستخدم واحد منهم as a template and then you copy it into RNA. بتعرفوا الفرقين الكبار معروفين بين RNA and DNA هو وجود إنه ال RNA are ribonucleotides وليس deoxyribonucleotides كما هو موضح هنا. شايفين ال ribonucleotides have an extra hydroxyl group attached to the sugar moiety, whereas it's not present, it's removed in the DNA nucleotides. And then the other major difference, you know, that it is uridine present in the instead of thymidine in the RNA. اللي بدنا نرجع نحكي عن اللي حكينا عنه بالمحاضرة الأولى. We are showing here the 2 strands of DNA, and then you can see the pairing of the nucleotides. All these are deoxynucleotides, and there's really nothing that we haven't mentioned here. بس هلا الإشي الجديد نحكي عنه in transcription is هلا معرفوا عنا أول شغلة اللي هو وجود we have to separate the 2 strands. So the 2 strands first are separated. This is the first step in transcription. And then, as you can see, we are using the template strand. هذا strand الأعلى is used as a template. وإحنا بنطابق عليه ال RNA as we are transcribing the RNA. نعرف إنه هذا strand. This is we're showing that this is going from 5' to 3' direction. فال RNA اللي تطلع من هذا الستراند راح تطلع from 5' من هون زي ما حطيت لكم هون إلى 3'. فراح تكون معكوسة. فبتكون إن أنتي زي ما هال 2 strands of DNA were anti-parallel, RNA will come out as anti-parallel to the template strand. This is the template strand. So RNA will start to be transcribed as you can see here. فأي مرة بعطيك a template strand, you have to convert it to an RNA molecule. بدك you have to تعطي كل أدينوسين تحط وراها مثلا يوريدين، سيتوسين، جوانين، ثايمين، بدك تحط لها أدينوسين وجوانين، بدك تعملها هكذا إلى أن تحصل على الكودينج أو الكود تبع the sequence for the mRNA. طيب إذا بتطلعوا إنه الستراند التحتاني is actually identical to the mRNA. It's the same except إنه you are removing the thymine. بدل الثymine بتحط بدلها uridine. So this is called the coding strand. هذا حطيت لك هون coding. This is the coding strand. فلما تيجي أنت مثلا بأي paper أو لما تيجي أنت بدك تحكي عن transcription أو transcriptome أو anything, you do not mention the template strand. We mention right away the coding strand because the coding strand equals the mRNA بالضبط. فهو mRNA is actually being transcribed out of the template strand. بس إحنا نيجي نكتب الcoding strand عشان إنه ما حد يقعد يحول بعدين بده يحول ال DNA من 5' to 3'. You just have to look at the coding strand. فمعناته من هون وطالع لما تيجي انت عفوا لما تيجي تطلع انت بدك بحطوا لك مثلا a piece of DNA and actually this has to be corrected. عفوا نرجع نكمل. هلا مثلا لما يجي يحكوا لك بأي مكان
إنه مثلا دائما بيحكوا مثلا this is the piece of DNA and this piece of DNA has been transcribed to the piece of RNA. الشيء الوحيد اللي أنت بتساوي إنه أنت بتحول ال A ل T بتعملها U, G ل C, T ل A, and then C ل G, and then that's how you come up with the RNA messenger RNA. بس هلا إحنا تطورنا شوي قدام. We know that this is the coding strand إحنا, and this was made out of the opposite or the anti-parallel strand for the coding strand here. إذا بنحكي هلا عن أنواع ال RNA. The first three types are probably types that you are already familiar with. بتعرفوا المسنجر RNA. المسنجر RNA هو اللي we just transcribed out of the template strand, and this is usually the longest chain of RNA, يعني أطول sequence of RNA بتشوفه بالخلية. الكودونز اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى أو الثانية, this codon map is actually made up against the messenger RNA. So the nucleotide specify amino acids, هدول السيكونس تبع ال RNA هو الامينو acids اللي بدهم يجوا من هلا نحكي عنهم transfer RNA. These are the ones that transfer the amino acids to the proteins. So التمبلت اللي هو اللي بنستخدمه عشان نعمل بروتين هو راح يكون المسنجر RNA. You know the ribosomal RNA اللي هم الريبوسومز. So we have two subunits of ribosomes, and it's made up of these proteins, RNA proteins, and then they come up together, and this is the site اللي بتيجي المسنجر RNA عليها, where transfer RNA is then added codon by codon على السيكونس. فمعناته بدها تبلش تقعد على الريبوسوم, بتعرفوا شفتوا أخذتوا يعني شفتوها قبل هيك. So you have a codon coming in, and then codon exiting, and a codon is on the sequence. فبضلوا يتحركوا واحدة 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 إلى أن تحول الأمينو أسيد عفوا النيوكليوتايد سيكونس الموجود بالRNA بالمسنجر RNA إلى أمينو أسيد سيكونس. فطبعا سهل كتير إنه أي مسنجر RNA أنا بعطيك إياه بتقسم عدده على 3, بيطلع معك عدد الأمينو acids that are going to make up the protein. الأنواع الثانية لل RNA, maybe these are يعني بجوز less commonly known. نعرف منهم إحنا إذا if you have read about the subject so far. بتعرف الأولى, probably you will see this in experiments that try to study the transcriptomics, اللي هو بنعرف التحويل how much of DNA is being transferred into RNA, because these are regulatory elements. رح نحكي عنهم كثير منهم. These are regulatory elements that regulate RNA transcription. فممكن وقفوا عدد regulations by removing the RNA transcription. So الأولى is called microRNA, miRNA, which is a regulatory element for gene expression. فمثلا أنت عندك الجين بنعمل له expression, so you can actually حتى بعد mRNA ما تطلع, you can block the expression of this protein. You can block the translation of this protein by having an miRNA target this mRNA, and then it will bind by binding via base pairing, base على base, and it will bind these bases and then block the translation into the protein. هذا mRNA لما تروح على الريبوسوم, it will not be able to add transfer RNA, will not be able to add amino acids. فبوقف mRNA زي كأنه مش موجود, it will stop the regulation of it will stop the translation of this mRNA. هلا small interfering RNA هذا بجوز أكثر بيستخدموه كمان in research purposes. small interfering RNA طبعا كيف ممكن مثلا in research purposes how do you see it؟ مثلا بتقدر تقيس كمية ال siRNA الموجودة on a specific gene, يعني تشوف ال RNA for that specific gene, because it will bind that specific gene and stop that specific gene from being made, and then you can know how much this gene is being suppressed. But small interfering RNA can again راح يكونوا part of regulation of gene expression. بس بالعكس إنه هذا it's not by binding to the DNA, it actually causes mRNA to prematurely be degraded. فأول ما تطلع
زي كأنك خلصت منها بدل ما انك لسه استخدمتها. فهي الام ار ان بس تخلص منها it will be degraded. ف it will signal. هنحكي كيف بنهاية الفيديو انه كيف انه this will signal mRNA to be degraded and then to be removed. snRNA is small nuclear RNA, and then this is هلا بنحكي كمان شوي على splicing. This is for splicing of the messenger RNA just بعد ما يطلع من after being transcribed from the DNA. يكون له مرحلتين ال mRNA. هلا بنحكي عنه. This is where snRNA comes into play. How do we make RNA? We make RNA using RNA polymerase. This is what we mentioned in the first lecture, and then we mentioned that this is how we make messenger RNA. RNA polymerase بيشتغل مشابه كثير لل DNA polymerase. بدل ما يستخدم deoxyribonucleotide acid بيستخدم لهم الريبونوكليك acids. هذا أول شيء. بيستخدم ال DNA as a template. حكينا لل DNA polymerase it has to have a complementary sequence أو اللي هو البرايمر. لازم تكون حاط لها برايمر عشان تقعد عليه عشان تبلش تشتغل. زي تذكروا RNA polymerase does not require a primer مش زي DNA polymerase. لكن بدل إنها ما بتحتاج برايمر بتحتاج إشي موجود على ال DNA sequence نفسه على ال template strand sequence of the DNA. sequence DNA هاي عادة تكون قبل ال ATG قبل the first methionine أو قبل the first start codon قبليه ب enough space for عادة طول ال promoter region is large enough for the entire polymerase RNA polymerase enzyme to sit. فبعد على هاي ال promoter region it picks up promoter regions. هي بتدور على promoter regions to know where to start transcribing. فأول شيء بتعمله بدها it wants to زي ما حط بالنهاية حطيت لكم it needs to bind DNA. بعدين بدها تفتح ال DNA. it binds the DNA promoter regions. بعدين البوليمريز بعد على promoter regions. بيحتاج عشان يقعد على promoter region بيحتاج transcription factors. These transcription factors help the beginning. هدول هم إذا كانوا ال mRNA وال sRNA هدول كانوا regulatory in the negative, the transcription factors are regulatory in the positive. هم بيساعدوا ال transcription of mRNA. فمتى ما اجى ال DNA RNA polymerase لقى ال promoter region, and this is important, every gene or every segment of genes has a promoter region. So you have many promoter regions بالgenome. So we'll find the promoter region, it will sit there, and then it will start transcribing the mRNA. We mentioned this. I don't know if we mentioned this slightly, but حكينا إنه ال RNA polymerase حكينا عن DNA polymerase. RNA polymerases, however, كمان زي ما هم بيختلفوا شوية بين ال eukaryotes and prokaryotes. They are also different between eukaryotes and prokaryotes. In prokaryotes في عندك نوع واحد من RNA polymerase، وهذا ال RNA polymerase هو بيعمل لك بيكون أكثر من سب يونت مع بعض ملزقين في بعض، أن بيعمل كل أنواع ال RNA اللي الخلية بحاجتها. باليوكاريوتس راح يكون في انواع معدده من البوليمريز. البوليمريز اللي بيعمل لك الام ار ان اي هذا ار ان اي بوليمريز 2 هو هذا اللي بعد على البروموتر ريجن and then starts making up mRNA. RNA بوليمريز بيعمل لك الريبوسوم الار ان اي، انواع من السب يونتس من الار ان اي، السب يونتس 70 الريبوسوم الار ان اي. RNA بوليمريز بيعمل لك 3 اللي بيعمل لك البقيه، وبيعمل كمان جزء من الريبوسوم الار ان اي as well. لما نحكي عن some clinical tie-ins here نحكي عن RNA polymerase inhibitors. الأولى اللي هو بجوز قرأتوا عنه قبل هيك is a protein found in what is called a death cap mushroom أو Amanita phalloides. هذا is a very strong inhibitor of RNA polymerase. عادة يعني خلية هو بيطلع خلايا الليفر أو خلايا الكبد هي اللي بتاخد اللي will take up all these all the death cap mushrooms when you eat it. So it will be taken up by the liver cells and will cause يعني جزء واحدة منهم بتاكلها ممكن لا سمح الله تسوي liver failure right away and can kill someone. So this is a very strong inhibitor of polymerase 2, and this is the one that, as you know, is the one that makes up the mRNA.
طبعا هذا كمان اللي قدام شوي نفكر فياته also has clinical أو drugs مش ضروري سموم، ممكن هذا يكون actual drugs that you can use. الأولى إذا if you want to inhibit the bacterial RNA polymerase and this is something that is good and selective that will not affect your RNA polymerase أو will affect it in a very minimal manner. Rifampin اللي سمعتوا عنه بجزء من أدوية التوبركلوسيس. This is an RNA polymerase inhibitor. عادة الطلاب بيحفظوا اسمه R rifampin من RNA. Actinomycin D. This is a chemotherapeutic agent. إذا بتوقف ال mRNA production, you are in cancer cells, you are stopping protein production in cancer cells. And this is a chemotherapeutic agent that inhibits the RNA polymerase in cancer cells and in dividing cells, which are in cancer cells are the most dividing cells. نحكي عن transcription factors. We mentioned that transcription factors are needed to initiate transcription. بالبروكاريوتس في نوع واحد من transcription factors اسمه sigma factor or the protein factor or sigma factor. هو الوحيد الموجود، هو الوحيد اللي will bind the polymerase of the RNA polymerase and then help it start its transcription. بالeukaryotes we have multiple transcription factors. شايفين اسم TF TF is for transcription factor, the 2D, 2B, 2E, whatever. كل هدول أنواع and all of them will obviously bind the polymerase that will transcribe the mRNA. So only polymerase 2. So they will bind RNA polymerase 2, these many factors, and then they will initiate transcription. بالنسبة لل promoter region, يعني I think I mentioned what we need to know, but again we have to double check إنه these are DNA sequence areas. This is very important. ما بعرف ليش بتخربطوا فيها الناس. This is a DNA sequence. يعني هاي الجين مثلا بلش من هنا ATG blah 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 بضلك ماشي قبل الجين there is still there's more DNA sequences. هلا بنحكي عنهم شو مثلا زي ايش. So this is a DNA sequence. They are not transcribed. ما بدخلوا جزء من ال mRNA. زي ما بتحكي هذا السيت هو المقعد اللي بده يقعد عليه ال mRNA عشان does not miss any points of the gene while it's transcribing the gene. بتحط ال promoter region in a large enough place for the entire مثلا البوليميريز هيك شكله هيك بده يجي يقعد. إذا ما في promoter region، إذا قعد البوليميريز هون it will miss as much of the gene as big as the promoter region. مثلا هالقد كله هذا ما راح يعمل transcription. So it is important to have a promoter region. So this is the area where the polymerase will sit. Once it sits, it will unwind the DNA double strand, and then start with the transcription factors. بلش يعمل transcription. So RNA once it's bound, it will open the double helix. شو أنواع sequences تبعين promoters? If you remember and if you have read the book so far, بتشوف إنه مثلا كتير تسمع عن كلمة Tata box. Tata box is basically a very common promoter for eukaryotes, خاصة the transcription factor 2D, and it's usually made up of TAT-AAA هدول أو AAA. So TATAAA. This is the Tata box. في أنواع تانية called the cat box اللي هو CAAT, CCAAT sequence, and then the GC box معمول من G and C مثلا triple G and C GG مثلا. So these are usually the promoter DNA sequence regions. زي ما في عندنا promoter regions, there are enhancer regions. Enhancer regions are also DNA sequences that enhance أو improve أو increase the rate of transcription لجين معين. الفكرة فياتهم إنه مثلا هدول ممكن يكونوا upstream يعني 5 prime لتحت أو or downstream 3 prime direction of the gene. ممكن يكونوا كتير بعاد. يعني لما تيجي أنت تفصل ال DNA بلش تقرأ فيها من هون مثلا تشوف هاي الجين هي هون بتلاقي تحت ضلك ماشي لما توصل هون بتلاقي there's an enhancer region here. It is very far. How does that happen? How does that enhancer region affect
that gene when it's very far away from it, because of the coiling of DNA. لما ال DNA بتلف على بعضها، فهي عادة ال DNA بتلف على بعضها بنفس الطريقة، مش it's not random. فكل ما تلف ال DNA بطريقة الهستون إلها إذا بتعرف الهستونز they bind a set number of nucleotides and so on. So the DNA coiling is always the same. So عادة these enhancer regions will turn out to be geometrically next to the gene. معناته الجين هنا وهاي الانهانسر هنا، فهذا الانهانسر بزيد من الترانسكريبشن تبع هذا الجين، مع انه بكون ممكن very downstream او very upstream منه، عفوا upstream or downstream. شو بيعمل؟ how does this sequence, how does it improve or increase the rate of transcription? They bind what is called transcription activators. هذول transcription activators هم تبعان transcription factors that are called activators that improve the transcription. شو بيعملوا؟ they stabilize the transcription factors مع ال RNA polymerase. they stabilize them on this region. فبضلوا يعملوا they keep pumping out messenger RNA and then make sure that the messenger RNA is produced. So that's how these sequences. So they attract these activators, which stabilizes the RNA polymerase مع ال transcription factors and makes sure that the transcription takes place. بالمقابل زي ما في enhancer sequences, there are silencer sequences, which are the ones that do the exact opposite. They decrease the rate of transcription. نفس الشيء they can be upstream or downstream of genes. Again ممكن يكونوا كتير بعاد وكتير قراب. Again نفس القصة حكيناها هلا بشوية. Similarly هم شو راح يعملوا؟ they will bind transcription factors. هدول these sequences will recruit repressor proteins. These repressors prevent the polymerase transcription factor binding to the promoter region. That's basically what it is. So it's just the opposite of what we just mentioned in the enhancers. Other sequences كتير مهمين, the untranslated regions. These are untranslated regions. إذا بدك تحط بالجين قبل الجين راح يكون فياته untranslated region. Before that will be the promoter. بعد ال stop codon there is another untranslated region. So they are upstream and downstream of a gene. You want these regions to also be included in the mRNA. فلما ال mRNA يطلع promoter region من هون قبل ال ATG راح تلاقي احنا حكينا عن ال ATG. But now we are expanding the idea. قبل ال ATG we have actually small few nucleotides that are untranslated. هلا ال 5' untranslated region هاي مهمة to be recognized by ribosomes to initiate translation. فراح تكون مشابهة بكتير من ال mRNAs. كل ال mRNAs عليهم هلا untranslated region. هاي المنطقة زي ما تحكي هي عبارة عن الفلاج اللي بيعرف منه ال ribosomal RNA that this is an mRNA that I need to start and this is where I need to start. And this is how they know they need to start from here. So this untranslated region is important for initiation of translation. بالعكس ال 3' region بالعكس this one is مهمة جدا ل post transcriptional gene expression. شو يعني post transcriptional gene expression? So the gene expression, the translation of the mRNA after the mRNA has been transcribed. فمعناته أنا بقدر أستخدم هاي المنطقة to regulate gene expression. راح تشوفوا إنه مثلا بعد ال mRNAs بعد ما يصير لها transcription, this region can actually influence expression of the protein. إذا تتذكروا بالمحاضرة الأولى حكيت لكم في صورة كتير حلوة عن electron microscope, and this is the actual picture. So this is a protein synthesis inside prokaryotes, and if we can see إذا تطلع على الصورة تشوف إنه البروتين synthesis and DNA transcription, RNA transcription and translation of the RNA is streamlined. فإذا شايفين هذا الخط هو عبارة عن DNA. This is the DNA موجودة عليها. هذا هون RNA. So as you can see, as RNA is being transcribed هذولا ribosomes. As the mRNA is being
transcribe على طول بيجوا عليهم الرايبوسومز and then they start translating the protein right away. فزي ما تشوف كل ما نزلت شوية بتلاقي ال RNA chain ال ribosome chain is longer. So this is very streamlined and straightforward وسريع جدا. بالعكس موجود عندك باليوكاريوتس عندك شو الاختلاف الكبير اللي هو وجود النوكليوس. So you have nucleus, you have histones, you have all that. هذا أول إشي. الشيء الثاني بجوز هاي الصورة مش واضحة كتير بس this is the promoter region هي هون and this is the first exon. في عندك حكينا exons and introns هي exon ثاني هي intron هي exon ثالث هي intron هي exon رابع وهكذا. So transcription you do the primary RNA كلهم you transcribe the whole thing من تحت البروموتر ونازل you transcribe the whole thing and then you splice you take out all the introns بتشيلهم. introns are intervening كل هدول بنشالوا all the introns are removed and then you have the mature RNA with the exons and translated regions and the exons. بعدين هدول بدهم يطلعوا من النوكليوس عشان بيطلعوا من النوكليوس بعدين after they exit the nucleus then they start being translated into protein. فالطريقة اللي تتذكرها exon it exits the nucleus, introns it stays inside the nucleus. So that's the main difference and هذه النقطة اللي هي انتقال messenger RNA from inside the nucleus to outside the nucleus. This also can be regulated and changes the transcriptional levels. What are these modifications اللي بنحكيهم هلا؟ So ال RNA اللي هون هاي so this is called primary RNA or also can be called heterogeneous nuclear RNA. This is the RNA that is first made from the transcription of the template strand. هاي أول إشي بدك تعمله. هاي ال mRNA راح يصير لها تعديلات كتير. It will be heavily modified before it becomes a mature or a final messenger RNA. المodifications اللي بنعمله there are three main modifications. الأولى is called 5' capping. So there is a modification على البداية, modification بالنص, modification بالنهاية. Modification بالبداية is 5' capping. So you put a 7 methyl guanosine into on the 5' end of the messenger RNA. هلا ما انتم شايفين هون مثلا the phosphate group is the 5' end. So you have this is a normal guanosine اللي تحطها بالRNA نفسها it's just ribonucleotide acid except إنه has a methyl group on the 7th carbon in the ring. So هذا هو الاختلاف الوحيد. هذا بيعرف ال mRNA لخارج الخلية لخارج النوكليوس إنه this is an mRNA not any other kind of form of mRNA. زي كأنه هو الفلاج التعريفي على هذا. This is in addition to the untranslated region. The untranslated region is mainly for the benefit of the ribosomal RNA. The 5' capping is for other organelles. رح نحكي أشياء تانية أو any other enzyme that can interact with mRNA. This tells it this is an mRNA and this is destined to be translated. الحكينا الثانية اللي هو RNA splicing. متى بصير splicing؟ Splicing actually occurs زي ما حكينا بالصورة هاي happens during transcription. So as you are transcribing the pre-mRNA, you want to remove these introns. هدول introns or interveners always have كيف تتعرف عليهم هلا نحن نحكي عن mechanisms that want to remove them. بيكون بعد الإكزون ما يخلص دائما في G then U بعدين intervening sequence بعدين then there's A and G before you begin the other sequence. So the 5' end you always have a GU and the 3' end of the intron هذا الانترون هنا will have an AG. So how does RNA splicing occur? What is the mechanism that causes it? اللي بتعرف على هدول ال AG وال GU. So the primary transcript is combined with what is known as small nuclear ribonucleoproteins, SNRNPs. ال SNRNPs هدول they have a very high content of uridine. هدول RNAs والRNAs معمولة من again
be made of all these bases. It has a very high content of uridine. لأنه فيهم يوريدين كتير، في كتير من اللي بتشوفهم بكتابكم كتب تانية موجود بيحكوا بسموهم عادة uRNAs كمان because of the high content of uridine. So you will have U1, U2, U4, U5 and 6 and so on. شو بيساووا these are short RNA polymers that هدول sequences بتعرف عليهم بروتينات and they are complexed with proteins. Once they are complexed with proteins, then they are able to identify بخلال هذا السيكونس اللي عندهم to identify the AG, the G, the UG, and then to splice out the intervening or the introns. تمام. هل SNRPs هدول once they are bound to these proteins, they are hold on. Sorry. Okay, so after the RNA, molecular proteins, SNRPs are made and they are bound to their proteins, they are together. Once هدول SNRPs مع mRNA, when they are bound together بعد after the beginning of transcription, بعد ما عملنا the first transcriptome, the pre-mRNA لما بيجوا عليهم SNRPs and then they are bound together, they are called a spliceosome. بعدين a loop of mRNA with introns is formed. هلا برجيكم صورة. So this loop of mRNA is called a lariat. هاي lariat بعدين بعد ما من خلال two nucleotides at each end is made, this lariat loop is made. بعدين هاي loop is just spliced تنقطع and then the two ends of the exons will be ligated. هاي صورة من hold on, let me just fix that again. Okay, I think this is slightly better. So هاي الإكسون الأولاني، هاي الإكسون الثاني. This is the GU, and this is the AG. The SNRPs will come, and then they will bind in this area. They will recognize the GU, and then they will loop it around. Then we will recognize the AG. Once they loop it, this is the lariat. Once they recognize the AG, this is just a matter of excision. So this will be like just like a excising a nucleotide. So this nucleotide will be cut from here, and then the two ends will be joined. This is as it is. This will happen at every exons during transcription. After transcription is being made, السبلايسوسوم بيطلع على طول من pre-mRNA. إذا بدنا نضيف هنا clinical tie-in. So راح تسمعوا كتير بجوز or you will do in the lab what is called as anti-Smith antibodies. Anti-Smith are present in lupus, so they are antibodies produced against these SNRNPs. So you have antibodies made against nuclear proteins, which are specifically the SNRNPs. Anti-RNP حكينا مثلا هدول الRNPs كمان U1 ل U6. U1 they have antibodies that can be produced against specifically the U1. هذا موجود في نوع من أنواع الأمراض المناعية and it's called mixed connective tissue disease. أحيانا كمان rarely can also be seen with lupus and scleroderma. هلا في نقطة كتير حلوة and this is called alternative splicing. Alternative splicing basically allows أكثر من بروتين واحد يطلع من the same gene. How does that happen? أنت بتعمل واحد جين طلع منه واحد pre-mRNA. هاي pre-mRNA is then spliced. مش تعمل spliceosome. This spliceosome, this is where alternative splicing can occur. So alternative splicing can occur as you are splicing the pre-mRNA. Different kind of exons that you keep will make up a different protein. فمثلا exons عندك واحد DNA من 1 ل 10. إذا أخذت exon مثلا 1 و4 و8 بتعمل بروتين. إذا أخذت exon 2 و3 و7 و10 مثلا بتعمل بروتين تاني. في صورة بجوز أحسن وأحلى شوي موجودة على النت. So you can see as one piece of RNA you have these 1 2 3 4 5 exons. هاي عملت هذا البري mRNA. بدك تعمل منه mRNA. Now this is where the spliceosome happens. If you cut all the introns and you keep all the exons, you make protein A. If you remove مثلا the third exon تطلع بروتين تاني.
إذا بتشيل مثلا الرابع تطلع بروتين ثالث وهكذا. You can make multiple proteins out of just one mRNA. هذا بزيد تعقيد اليوكاريوتس عن البروكاريوتس. This is the reason why we have exons. It's just to have many proteins, to produce many proteins from the same gene. فمش الجين واحد بعطيك بروتين واحد. Alternative splicing gives you multiple proteins from the same gene. هل البروكاريوت عندها إشي مشابه؟ عندها إشي مشابه بس ما عندها انترونز، صح؟ اللي بتعمله مثلا انها ممكن تستخدم بروتين جين 1 مع جين 2 مع جين 3 تطلع بروتين، جين 1 مع جين 3 تطلع بروتين ثاني. تعمل sub units. ممكن something similar to this but they do not have alternative splicing. This is very important. بتشوفوا بعدين راح نشوف مثلا مثلا in viruses. الفيروس لانه الدي ان اي تبعته كثير قليل او الار ان اي تبعته كثير صغيره so it uses the same sequence اكثر من مره. فمثلا يعني اذا اعتبرت هذا السيكونس تبع الفيروس مثلا، ممكن نستخدم من هون لهون بيطلع بروتين، من هون لهون بيطلع بروتين ثاني، ومن هون لهون بيطلع بروتين ثالث، ومن هون لهون بيطلع بروتين رابع، ومن هون لهون. So it is like alternative splicing but without splicing. It's just that if you have different when you begin transcribing at different areas you come up with different links and come up with different, so these are different open reading frames. The open reading frame is basically the beginning where the largest span of DNA sequence where you have at the beginning an ATG start codon that ends with an end codon with a stop codon بالreading frame هذا. فممكن يغيروا حتى reading frame to come up with different proteins. So this can be different in prokaryotes. هل ممكن يصير في أخطاء بالsplicing? Yes, splicing errors are present. شو ممكن يصير؟ يعني obviously مثلا ممكن مثلا تشيل اكسون بالغلط أو تخلي انترون ما كان لازم شلته مثلا. So this is something or إنك تركت انترون بدل اكسون مثلا. So this can happen. Beta thalassemia is something that we commonly test for. Has many mutations described and some of these mutations actually happen at splice sites. So بغير الsplicing تبع البروتين فبطلع عندك beta thalassemia different kind of hemoglobin. Oncogenesis كمان many splice sites mutation and errors as well have been shown. تمام. The third change that happens to the pre-mRNA or the mRNA once it is finished is to add a poly-A tail or called 3' polyadenylation. This actually is to tell the RNA polymerase to stop. وقف transcription. So at the end of each gene you add this عادة على آخر بعد الجين بعد الستوب codon to stop. You tell the gene to stop transcribing, and it is actually it is actually a signal called أو سين عادة موجودة is AAA. This is the signal that is called the polyadenylation signal. This signal tells the RNA polymerase to stop transcribing. هاي السيجنال كيف بوقف transcription؟ هو مش لحاله بيحكي هاي لقيتها بوقف. Actually this signal employs different proteins that come and then removes the polymerase to prevent it from further transcription beyond the stop codon. فهدول ال AA TAAA بتصير بالام ار ان اي UAAA. عادة بده البوليمريز 10 ل 30 نيوكليوتايد لبين ما يوقف بلاقي حاله عند 2 nucleotides are the C and A. So C and A. So بيجي هون بوقف بحكي هذا زي كان بضرب بريك لما يوصل لل CA and this is where it stops. Polyadenylation it needs the presence of several حسب حكينا أكثر من نوع من البروتين. النوع الأول هو CSF، الثاني هو CT أو عفوا CSTF اللي هو اسمه ال cleavage specificity factor. So this is which هذا هو البناء ال AAUAA. الثاني هو cleavage stimulation factor. This binds the CT. فبتلاقي واحد هنا بحكي لهم اضرب بريك، الثاني زي كأنه هيك عصاية بيجي البوليميريز وبضرب هالعصاية
زي بتحط له حيط مثلا، واحد حيط واحد بريك، هذا بيجي البريك بضل واقف لما يضرب الحيط هذا. This is causes the termination of transcription. بيجي انزيم ثالث called poly A polymerase PAP، بضيف بدون تمبلت، بدون وجود تمبلت، بلاقي هالسي اي بقطع معها شويه and then starts adding lots of adenosine nucleotides، بضيف تقريبا 200 وحده and then this concludes polyadenylation of the mRNA. فإذا بدنا يعني نراجع النقطة كلها. So this is the pre-mRNA من coding strand. You get your pre-mRNA. You have the promoter regions, the cat box and taka box, and then you have the exons and the introns, and then you have the poly A signal. بعديها بده يجي السبلايسوسوم، بده يركب، بدك تحط الكاب عليها. This is where you add the cap at the 5' end. The poly A tail will the poly A signal, and then the CA signal will be removed, and then you add the poly A tail, and then you remove all the introns and you come up with the exons, and this will make the mature RNA, the mature messenger RNA. This is the one that will be then بعد ما يخلص هذا بعدين بده يطلع على السيتوبلازم for translation. حكينا الفانكشن تبع الكاب. We mentioned that the cap is the target for أو the flag for it to recognize mRNA. طب شو التارجت، شو الفانكشن؟ حكينا عن الفانكشن تبع السبلايسنج والانترنت سبلايسنج. شو الفانكشن تبع البولي A tail؟ Poly A tail actually prevents the degradation of RNA by endonucleases. لما تخلص من ال RNA أنت كل ما تشتغل منها هدول ال 200 أدينوسين شوي شوي بيصيروا يروحوا، بس لما يروحوا بنعرف إنه هاي ال mRNA قديمة، بدنا نكسرها، بدنا نخلص منها. This is actually something that is used for regulation. لما حكينا عن المايكرو RNA, mRNA, these are the regulatory elements or the regulatory molecules for messenger RNA translation. So this is something that you can use to regulate gene expression على ال RNA level، مش على ال DNA level. أنت ال DNA level you do it at the مثلا primer أو عفوا ال promoter region، أو مثلا these proteins أو enhancer signals أو silencer signals أو whatever. كل هذا حكينا على ال DNA level. At the RNA level, what you have is the regulatory element. What you can change the transcription and they can change the translation is at the mRNA. So mRNA can bind messenger RNA عادي base pairing. إذا في عندهم extensive binding، هذا البايندينج كتير بشيل البولي A tail، فبيعرف على طول هاي ال mRNA بيعرف عليها إنها هاي قديمة and then endonucleases will come and then degrade it. So this is how messenger or mRNA can actually regulate gene expression. في actually an organelle that can employ mRNA and regulate RNA translation. So often protein translation. So مش بس هلا ال mRNA is basically extensive binding، بتشيل البولي A tail، بتكسر ال mRNA وخلص منها. You can actually slow down translation، مش انك توقفه نهائيا بال mRNA. إذا البايندينج لل mRNA كان مش extensive، كان بسيط، you take them to processing bodies. تأخذ هاي ال mRNA بتأخذها على these processing bodies، these small organelles inside the cytoplasm. إذا كان في عندنا حكينا less extensive mRNA binding، بيجوا هدول ال mRNA بيمسكوا بياخذوا ال mRNA بيشيلوهم من الرايبوسومز بحطوهم جوا هذول الأورجانيلز، ما بودوهم على degradation but it can be removed into degradation or it can later on. بحكي في بعض الإيفيدنس بحكي إنه sometimes you can later on translate this mRNA، كأنك بتبطئ الترانسليشن تبع هذا ال mRNA. أتوقع and think this is here where we stopped. بطل علينا translation إن شاء الله بكرة، محاضرة translation and then we will move on next week إن شاء الله لمحاضرات ال diagnostic techniques إن شاء الله تعالى.